Genesis means it's the beginning, the book of beginnings. Yeah. So in the book of Genesis, who wrote the book of Genesis? Any idea? Moses. Moses. Yes, very good. Moses wrote the book of Genesis. So he is looking back, and the Lord is telling him how everything happened. So in the book of Genesis, we see the origin of our universe, you know, how it all started, how it all came into being. It also shows how the human race came into existence. ഈ നമ്മുടെ മനുഷ്യരാശി എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്, എവിടുന്ന് ആരംഭിച്ചത്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ പാപം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം, sin, where did it originate? You know, it shows about the origin of all these. And it also shows the origin of redemption, how, when sin happened, how the Lord planned redemption right at the beginning. Pettanna, Old Testament ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം കർത്താവ് പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലായിരുന്നു redemption. But right in the beginning, we see that in Genesis itself. And also, Genesis is a book which shows the origin of family. ഒരു കുടുംബം എങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നത്, കുടുംബജീവിതം എങ്ങനെ ആരംഭിച്ചത്, എന്നുള്ള തലമുറകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത്, അവരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളെല്ലാം. Again, the origin is there in Genesis. And also, Genesis also shows us the origin of how the society was corrupted. ഈ നല്ലപോലെ നടന്ന, വളരെ സ്നേഹത്തിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ കറപ്റ്റഡ് ആയി പോയി, എങ്ങനെ പാപം കാരണം കറപ്റ്റ് ആയി പോയെന്നത് കാണാൻ കഴിയും. And then it shows how the generations of Adam and Eve spread and they became nations. Then it also shows how the languages originated. You know, നമുക്ക് എത്ര ഭാഷകളുണ്ടല്ലേ, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എന്തുമാത്രം ഭാഷകളുണ്ട്, so many languages. Genesis shows us where the languages, how it originated. And then finally, it also shows the origin of the Hebrew race. എബ്രായർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജനതതി എങ്ങനെ ആരംഭിച്ചു, where did it all start, how it all started, അതിന്റെ ഒറിജിൻ കാണിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്. Did you get that? യൂണിവേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ റേസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം sin, redemption എല്ലാം ആരംഭിച്ചത് അതിന്റെ ഒറിജിൻ ഈ ജെനസിസിനകത്താണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ജെനസിസിന്റെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേഷന്റെ ഒരു ഇലാബറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് തരിക എന്നുള്ളതല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ്, യെസ്, ബട്ട് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്, there are 50 chapters, 50 അധ്യായങ്ങളുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ജെനസിസ്. അതിനകത്ത് എത്ര അധ്യായങ്ങളാണ് ക്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ക്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഏറ്റവും മെയിൻ ഫോക്കസ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ, ഈ ജെനസിസിനകത്തുള്ള ഫോക്കസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്രിയേഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ 38 chapters are devoted to the patriarchal family. ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത, ദൈവം മാനവരാശിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ, രക്ഷിക്കാൻ, പാപത്തിൽ വീണുപോയ ഒരു ജനതയെ മടക്കി വരുത്താൻ ആരംഭിച്ച രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്ലാൻ, the foundation, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ പറ്റിയാണ് 38 chapters ഈ ജെനസിസ് പറയുന്നത്. So it is not it doesn't give an elaborate account of the creation. ആദ്യത്തെ ഒരു ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുള്ളൂ. ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ സ്കെച്ച്, ഒരു സ്കെലിറ്റൻ ആയിട്ട് ഒരു ഡ്രോയിങ് മാത്രം അവിടെ തന്നിട്ട് then it moves ahead. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെയിൻ തീം, ഈ ജെനസിസിന്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പാപം എങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിലോട്ട് പ്രവേശിച്ചു. ഹൗ ഡിഡ് സിൻ എൻറ്റർ ഇൻടു ദിസ് വേൾഡ്? എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട്, പാപമില്ല, ദുഃഖമില്ല, കണ്ണുനീരില്ല, എല്ലാം വളരെ സ്വസ്ഥതയോട് കടന്നിരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ഹൗ സിൻ എൻറ്റർഡ്. And then how God establishes a covenant with one person and his generations to bring man back to fellowship with God. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ ജനത്തെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ആ ജനറേഷനെ, അവരുമായിട്ട് ചെയ്ത കവനന്റ്, അതിനെ പറ്റി കാണിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ജെനസിസ്. അപ്പൊ നമുക്ക്
Yeah, as I said, the purpose is not to give an elaborate account of creation. So I just want to give you the synopsis and in the മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് I'll run through. Number one, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ക്രിയേഷൻ ആണ് chapter 1 verse 1 to 25. How it all happened, how God created, ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സകലത്തെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആണ് chapter 1 verses 1 to 25. Complete universe, heavens, earth, creatures in the water, creatures on the land, vegetation, sun, moon, stars, എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു 1 to 25 of first chapter. അതിനുശേഷമാണ് the epitome. I'll show you a video later on of how all the creation happens, the scale of creation, scale of കർത്താവിന്റെ ക്രിയേഷന്റെ ആ സ്കെയിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ I will show you a short video. You will understand that. പക്ഷേ when there are even billions and billions of galaxies out there, നമുക്കൊന്നും ഇപ്പോഴും there are a lot of stars, അതിന്റെ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. Even though it is traveling at 300,000 kilometers per second, travel ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട്, ക്രിയേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ടും the light of those stars have not reached earth. അത്രമാത്രം ഡിസ്റ്റൻസിൽ താമസിക്കുന്ന സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ the epitome of God's creation is not the stars, it's not the galaxies, it's not the gigantic animals, it's not the huge whales. അതൊന്നും അല്ല കർത്താവിന്റെ epitome of God's creation. The epitome of God's creation is mankind. നമ്മളെയാ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ മകുടം എന്ന് പറയുന്നത്. You can see that. എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ, കാരണം how God loves us so much. ഇപ്പൊ നമ്മള് yesterday, day before yesterday, ഇന്ത്യ വിട്ട ഒരു ലാൻഡർ, വിക്രം ലാൻഡർ landed in the south pole of the moon. അതിനകത്തുനിന്ന് റോവർ ഒക്കെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി. Now it started to roam around. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ മനുഷ്യനോളം വലിപ്പമുള്ള, അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടിയാലും അവന്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ അവൻ എന്ത് പ്രതിഫലം, എന്ത് പ്രയോജനം? അപ്പൊ ഗോഡ് ഇതൊന്നുമല്ല. കാരണം കർത്താവ് ഇതിനെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച എന്തിനാണ്? ഇറ്റ്സ് ഫോർ അസ്. നമ്മൾ പാർക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതിനെല്ലാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത്. നമുക്ക് പാർക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഗോഡ് സെറ്റ് ഔട്ട് എവറിഥിങ് so that God can create us and നമ്മൾ അവിടെ ജീവിക്കാനാണ്. അപ്പം മാൻകൈൻഡിന്റെ ക്രിയേഷൻ ആണ് 1:26 to 31 and 2:18 to 24. ഇത്ര ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. Okay, so number 2. Play. Okay, we'll just show you that video. Stories of the Bible. Creation. In the beginning, God created. The earth was empty, formless, and dark. But the Spirit of God was there. On the first day, God said, "Let there be light." And God saw that the light was good. Then he separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness night. On the second day, God said, "Let there be a space to separate the waters of the heavens from the waters of the earth." God called the space sky. On the third day, God said, "Let the waters beneath the sky flow together into one place, so dry ground may appear." God called the dry ground land and the waters seas, and God saw that it was good. Then God said, "Let the land sprout with every sort of plant and tree." And God saw that it was good. On the fourth day, God said, "Let lights appear in the sky to separate the day from the night." God made 2 great lights, the sun for the day and the moon for the night. He also made the stars. God set these lights in the sky to light the earth
and God saw that it was good. On the fifth day, God said, let the waters swarm with fish and other life. Let the skies be filled with birds of every kind. And God saw that it was good. On the sixth day, God said, let the earth make every sort of animal. God made all sorts of wild animals, livestock and small animals, each able to have babies of the same kind. And God saw that it was good. Then God said, let us make man in our image, to be like us. So God created man in his own image. He formed man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into man, and a man became alive. Then he saw that the man needed a helper. So God put man into a deep sleep, and while he slept, God took one of the man's ribs. Then God made a woman from the rib and brought her to the man. Then God blessed them and said, be fruitful and multiply, fill the earth and rule over it. Rule over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground. Then God said, look, I have given you every plant throughout the earth, and all the fruit trees for your food, and I have given you every green plant as food for all the animals. Then God looked over all he had made, and he saw that it was very good. So the creation of the heavens and the earth and everything in them was done. So on the seventh day, God rested from all his work, and God blessed the seventh day and said it was holy. Yeah, was that nice? Okay, so the next one, the first is the history of the human creation, God of creation. Second part of Genesis, അതിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് the story of the primitive man, ആദ്യ മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രമാണ്. ഇവരിങ്ങനെ, as we know, they were put in the Garden of Eden, Adam and Eve. കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു, you can eat from every tree in this garden, but the one which ഗാർഡനിലുള്ള നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം കഴിക്കരുത്. കർത്താവ്, God made it very clear, don't eat. അതിൽ നിന്ന് കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. But we see how Satan comes into the garden in the form of a serpent. So we see the temptation and fall of the first man. We also see the personality and character of the tempter, Satan. എങ്ങനെ ടെംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, മനുഷ്യനെ പാപം ചെയ്യിക്കാനുള്ള ടെംപ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും, എങ്ങനെ ഡിസീവ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ബട്ട് ആ പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യനെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? പണിഷ് ചെയ്തു. He lost the glory. The man lost his glory. The woman lost her glory. And they were cast out of the Garden of Eden. They were thrown out of the Garden of Eden. And then God put angels. ഇനി ഇവര് മനുഷ്യർ ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏഞ്ചൽസിനെ അവിടെയാണ്. But then in chapter 3 and verse 15, we see even at that time, മനുഷ്യൻ, ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ, ദൈവം നോർത്തേക്ക് ഒരു ക്രീച്ചറിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചോ? ആ ക്രീച്ചർ നമ്മുടെ അടുത്ത് റിബെൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർത്തേക്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, I know it's a very faint illustration. ഒരു ഉറുമ്പിനെ നമ്മൾ, if we make an ant, so puny, നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇരുന്ന ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ അത് ചത്തുപോകും, ഒന്ന് ഊതിയാൽ തെറിച്ചു പോകും. So powerless in front of us. നമ്മൾ അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചു. And we told, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. So but the ant decides, no, I want to go there. But we know other dangerous, അതൊരു തീക്കകത്തോട്ട് വീഴുന്ന, so we keep the hand across the path of the ants, but ant still goes ahead. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈയുടെ മേളിൽ കൂടെ നടന്നാൽ അപ്പുറത്ത് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് പിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരുന്ന ആൻഡ് ചത്തുപോകും. എന്നാ ഊതി അതിന്റെ പാത്രത്തിനെ മാറ്റി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലോ ചിലപ്പോ ഈ പ്ലാനറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ
idanga povum porthe. So there was only, but as a creator, we so much love the creature. എങ്ങനെയല്ലേ രക്ഷിക്കണം? അപ്പൊ ഇവിടെ in chapter 3 and verse 15, God promises a redeemer. I will send a redeemer to save mankind. Okay, നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയി, നിങ്ങൾ എന്നോട് പാപം ചെയ്തു, ഞാൻ നിങ്ങളെ പണിഷ് ചെയ്തു, പക്ഷേ I still love you, I want you back എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് തന്നെ he promised the redemption plan. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആഡം ആൻഡ് ഈവിന് 2 മക്കളുണ്ടായി, കൈൻ ആൻഡ് ഏബൽ. കൈൻ മൂത്തവനായിരുന്നു, ഏബൽ ഇളയവനായിരുന്നു. കൈൻ വാസ് രണ്ടുപേരും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് കടന്നുപോയി. God was pleased with Abel and his sacrifice, but God was not pleased with Cain and his sacrifice. ആ ദേഷ്യത്തില് ഏബൽ എന്ത് ചെയ്തു? കൈൻ എന്ത് ചെയ്തു? കൈൻ ഏബലിനെ murdered. Cain murdered Abel. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ പിക്ചർ കാണുന്നു. He shed innocent blood. ആദ്യത്തെ murder റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതാ. Cain murdered his brother, loving brother Abel. And in Hebrews, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. In Hebrews we read that the blood of Abel still speaks. അപ്പൊ every drop of blood which is spilt, അവര് is still speaking. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏബലിന്റെ ബ്ലഡ് സ്പീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താ? റിവെഞ്ച്. പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി is speaking better things than that of the blood of Abel. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പോർഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. And then in chapter 5 we see the patriarchന്റെ genealogy. അവര് ഇന്നാളെ ജനിപ്പിച്ചു. They lived for so many years and they had so much these many sons and then they died. That is what chapter 5. പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ വന്നു, ജനമൊക്കെ വന്നെങ്കിലും ജനം പെരുകിയതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? പാപവും പെരുകി. Sin also multiplied. And so God was so upset. We read in chapter 6, Genesis chapter 6, I regret making human race. കാരണം they are constantly rebelling against me. ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും ഇവർ കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് God എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ? He decided to destroy the entire earth with the flood. എന്നിട്ട് അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് നോവ. ഇത്രയും പേര് പാപമൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നോവ received grace from the Lord because he was a holy man. വളരെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും വളരെ സെൽസായിട്ട് കർത്താവിനെ പിൻപറ്റണം, എനിക്ക് യേശുവിനെ പിന്നാലെ പോകണം എന്ന് ഡിസയർ ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു നോവ. അപ്പൊ നോവയുടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? കർത്താവിന്റെ നിന്ന് കൃപ ലഭിച്ചു. He received grace from the Lord. എന്ത് ചെയ്തു? കർത്താവ് എന്ന് നോവയോട് പറഞ്ഞു, നോവ, you build an ark. അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇത്ര നീളം വേണം, ഇത്ര വീതി വേണം, ഇത്ര ഉയരം വേണം, ഇത്ര തട്ടുകൾ വേണം, അതിന്റെ പുറം കീലുകൊണ്ട് ടാറുകൊണ്ട് തേക്കണം, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു. So he did exactly as the Lord had told. അപ്പൊ അന്നത്തെ ആൾക്കാർക്ക് മഴ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നോയെ കളിയാക്കി. നോ എന്താ നീ പറയുന്നത്? ഇവിടെ മഴയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ, നീ ചുമ്മാ പറയാം. So he preached for so many years, nobody heard him. പക്ഷെ അവസാനം നോയുടെ വൈഫ്, നോയുടെ 3 മക്കൾ, അവരുടെ ഭാര്യമാര്, അങ്ങനെ 8 പേര്, 8 people, they went into the ark. And കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ക്ലീൻ ആനിമൽസിൽ നിന്ന് 7 each, unclean animals pair ആയിട്ട് അവരെ കയറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു. So God sent all those animals into the ark. മനുഷ്യരാരും വന്നില്ല. നോയുടെ അങ്കിളും ആന്റിയും ബ്രദറും സിസ്റ്ററും കസിൻ ബ്രദറും സിസ്റ്ററും ആന്റിയും ഒന്നും ആരും വന്നില്ല. But all these animals, they went in. അവസാനം നോയുടെ ഫാമിലി ഇവർ 8 പേര് മാത്രം കയറി. ആര് കഥ കടച്ചു? Who closed the door of the ark? The Lord himself closed the door of the ark. So then the rain started, and then people wanted to desperately get into the ark, but Noah, in all his kindness and compassion, he couldn't open the door of the ark because the Lord had closed it. അങ്ങനെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഹ്യൂമൻ റേസ് മുഴുവൻ പേരും മരിച്ചു. After so many months, the ark of Noah rested on a mountain called Ararat. Noah came out. He was so thankful to the Lord. ഇത്രയും പേര് മരിച്ചപ്പോ ഞങ്ങളെ
ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലീസിനെ രക്ഷിച്ചല്ലോ, താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് he offered a sacrifice. As soon as he came out, the first thing he did, he did not go to build his own house or anything, but rather the first thing he did was thank the Lord, worship the Lord, sacrifice the Lord. And God was pleased with that sacrifice and God blessed them. God ഭയങ്കരമായിട്ട് നോയെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചു, പറഞ്ഞത് the whole earth is in front of you, it's yours. അങ്ങനെ ദൈവം ബ്ലെസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായി. എന്നിട്ട് കർത്താവ് ഒരു റെയിൻബോ കാണിച്ചു നോയയ്ക്ക്. That is in the flood is recorded in chapters 6 to 8. Chapter 9 ആണ് റെയിൻബോ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനിയും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത്രയും വെള്ളം കൊണ്ട് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഞാൻ നശിപ്പിക്കത്തില്ല എന്ന് God made a covenant with Noah. That's in chapter 9. Chapter 10, നോയുടെ ഡിസെൻഡൻസ് ആണ്, നോയുടെ മക്കൾ ഷേം, ഹാം, യാഫത്ത്, അവരാരൊക്കെയായിരുന്നു, അവരുടെ മക്കൾ ആരൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയാണ് ചാപ്റ്റർ 10. അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ 11 ആയപ്പോഴത്തേനാണ് എന്തുകൊണ്ടാ ദൈവം അന്ന് ചാപ്റ്റർ 6 ഫ്ലഡിനെ അയച്ചത്. mankind was so much resisting against God. അങ്ങനെ ദൈവം ഫ്ലഡിനെ കൊണ്ട് ഭൂമി മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ ചാപ്റ്റർ 11 ആയപ്പോഴത്തേനുണ്ടല്ലോ, അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ തീരുമാനിച്ചു, ഇനിയും ദൈവം ഒരു ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും നശിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ, ഒരു 100 സ്റ്റോറിയുള്ള ഒരു ടവർ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പൊ വെള്ളം മുങ്ങിയാലും നമുക്ക് 100th സ്റ്റോറിയിൽ പോയി താമസിച്ച എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഫ്ലഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നശിക്കത്തില്ല. സോ ദൈവത്തോടുള്ള റിബെല്യൻ ആയിട്ട് they started building a tower. അത് ദൈവം കണ്ടു. their attitude, അവരെന്തുകൊണ്ട് ഈ വലിയ ടവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിലല്ല തെറ്റ്, ബട്ട് why, what was the attitude behind it? That displeased the Lord. So ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ, he came down and he confused their languages. അതുവരെ അവർ ഒരു ഭാഷ സംസാരിച്ചപ്പോൾ, but then everybody started speaking different languages. തമിഴും മലയാളവും ഹിന്ദിയും സംസ്കൃതവും മറാഠിയും തുളുവും തെലുഗും ഉറുദുവും പേർഷ്യനും, you name it, all the languages. ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, എടാ ഇഷ്ടിക എടുത്തോണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ് മലയാളി മേസിൽ വിളിക്കുന്ന ഹിന്ദിക്കാരൻ പറയും ഇഷ്ടിക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ഒന്നോർത്ത് ഹീബ്രു സംസാരിക്കുന്നവൻ, ഗ്രീക്ക് സംസാരിക്കുന്നവൻ, all those different languages, ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനായി. അവർക്ക് വല്ല ഭാഷ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, എല്ലാം കൺഫ്യൂസായി. അങ്ങനെ ടവർ ഓഫ് ബാബേൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്, കാരണം ബാബേലിൽ അത് ഉണ്ടാക്കി, was stopped, നിന്നുപോയി. That is one of the major events. അപ്പം ദൈവം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് God sees. നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് we should see. This is a chart showing all the patriarchs. ആദ്യത്തെ 20 patriarchs അവരുടെ ഏജും എന്ന് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചാർട്ടാണ്. I'm not going to take much time there. I know this is being recorded, so in your leisure you can look at this. മൂന്നാമത്തേത്, we saw the creation, then the history of the primeval man, then we are coming to the history of the chosen family. Appo 11th chapter vare nammal kandu whatever happened, and then from chapter 12 onwards Abraham comes into the picture. He's avudunnaana chosen family aarambikkunnu. God calls. He was not a believer in the Lord. ഏക സത്യ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല അന്നേരം. His father was in art or in the work of making idols. പക്ഷേ ചാപ്റ്റർ 12 ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു you have to leave your family, you have to leave your parents, you have to leave your brothers, sisters, എല്ലാവരെയും വിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, you have to come out, എന്നിട്ട് I will send you to your land. നമ്മളോടൊന്ന് പറയാ നോർത്തേക്ക്, ജിജി നീ തിരുവനന്തപുരം ഒക്കെ വിട്, നിന്റെ എല്ലാവരും റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ മാർക്ക്, നീ നിന്റെ ഫാമിലിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ദേശത്തോട്ട് പോവുക. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും, കർത്താവ് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലോട്ടാണോ? അല്ല, ഞാൻ കാണിക്കാനിരിക്കുന്ന ദേശം. അല്ല, അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കർണാടകയിലോട്ടാണ്? അല്ല, ഞാൻ കാണിക്കാനിരിക്കുന്ന ദേശം. You need a lot of faith to do that. To receive a call and you don't know where you're going. പക്ഷെ എബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു? Just believed God. അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞു, Abraham believed in God and that was counted for him as righteousness. അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ we need to trust it. കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നു, so he'll take care of me എന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് chapters 13 and 14 we see Abraham and Lot. എബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചപ്പം എബ്രഹാമിന്റെ ബ്രദറിന്റെ സണ്ണാണ് ലോട്ട്.
ബ്രദറിന്റെ സൺ. അപ്പൊ ലോട്ടിന്റെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് റിമെമ്പർ ലോട്ട്സ് വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്യമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം ലോത്തിന്റെ ഭാര്യ ഓർത്തോൾവി. അപ്പൊ എബ്രഹാമും ലോത്തും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇവരെ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പം കർത്താവ് എബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് മകനെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. He was already 75 years at that time. അപ്പോൾ ആർക്കാ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? 75 years. He said, കർത്താവ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. സാറയും പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. എന്നാ ആദ്യം സംശയിച്ചു. He said, no, I will give you a son. I will send you to a promised land, and you will have, your children will be like the sand in the seashore or the stars in the sky. ഞാൻ നിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പ്രോമിസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ചാപ്റ്റർ 15 പ്രോമിസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? കർത്താവ് അവിടെ വന്നു വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ, അടുത്ത വർഷം നിനക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വന്ന് ഹി വാസ് ഗോയിങ് ഔട്ട്. കർത്താവിന് 2 ദൂതന്മാർ ഈസ് ഗോയിങ് ഔട്ട്. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടായ ഏബ്രഹാമിനോട് പറയാതെ ഹൗ വിൽ ഐ ഡു എനിത്തിങ്? ഇമാജിൻ ദാറ്റ്. God of all the universe saying, Abraham is my friend. ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. നമ്മളെ പറ്റി കർത്താവ് അങ്ങനെ പറയുമോ? ഫെബിനയുടെ എന്റെ ഫ്രണ്ടായ ഫെബിനയോട് പറയാതെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. എന്റെ ഫ്രണ്ടായ അജയോട് പറയാതെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. എന്റെ ഫ്രണ്ടായ അതുല്യയോട്, എന്റെ ഫ്രണ്ടായ ജോർജിയോട് പറയാതെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനെ കർത്താവ് നമ്മളെ പറ്റി പറയണ്ടാവോ? നമുക്ക് അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മൾ പാട്ടില്ലേ, വാട്ട് എ ഫ്രണ്ട് വി ഹാവ് ഇൻ ജീസസ്, ഓൾ our sins and griefs to bear, what a privilege to carry everything to God in prayer. അപ്പൊ അങ്ങനെ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം വന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഞാന് സോതോമിനെയും ഗോമോറയും നശിപ്പിക്കാൻ പോവാ. കാരണം ദാറ്റ്സ് വെയർ ലോട്ട് ഇസ് ലിവിങ്. ലോത്ത് അവിടെ താമസിക്കുക. അപ്പം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അത് നശിപ്പിക്കാൻ പോവാ. കാരണം അവരുടെ സിന്ന് ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റാ. എനിക്കത് സ്വർഗത്തിൽ വരെ അത് വന്നു, എനിക്കിത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അവരെ നശിപ്പിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. So then Abraham അവിടെ നിന്നോട് പറയും, കർത്താവെ, അവിടെ ഒരു 50 പേര് ഇന്റർസെക്ഷനാ. ചാപ്റ്റർ 18 ഒരു 50 പേര് നല്ല ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, 50 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നശിപ്പിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അബ്രഹാമിന് മനസ്സിലായി, 50 പേരില്ല. അത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വന്ന് 10 പേരെ വരെ കൊണ്ടു പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ 10 പേരും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവം ദൂതനെ വിളിട്ട് ലോത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ലോത്തിനെയും ഭാര്യയും 2 പെൺമക്കളാണ്, 2 പെൺമക്കളെയും പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കം റൺ ഔട്ട്, ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദിസ് ലാൻഡ്. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത്, ലോത്തിനോട് പറയാം, എടാ പെട്ടെന്ന്, നമ്മളോട് പറയത്തില്ലേ രാവിലെ ചർച്ചിൽ പോയിട്ട്, എഴുന്നേക്കണം, ഓടാം, ജോർജി വന്നേ 6:30 അപ്പൊ നമ്മള് ഇച്ചിരൂടെ കിടക്കട്ടെ മമ്മി, ഇച്ചിരൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ? ഇന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, തീ വീഴാൻ പോവാ. ലോകത്തിനോട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൂതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ്, എന്നെ ഉണ്ണിയെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വാ, ഞാൻ തീ ഇറക്കും. ഹീബ്രൂസിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്ന ഹി ലിങ്കേർഡ് ദേർ എന്നാ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ കർത്താവ് കൈക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ചിറക്കി പറഞ്ഞ്, നിങ്ങൾ ഇറങ്ങാതെ എനിക്കിവിടെ തീ അയക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് ഓടി. പക്ഷെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് ഓടുന്ന സമയത്ത് ലോത്തിന്റെ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്തു? ലോത്തിനോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരുന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ലോത്തിന്റെ ഭാര്യ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ഷീ ബിക്കേം എ പില്ലർ ഓഫ് സോൾട്ട്. ഇപ്പോഴും അതുപോലെ ഒരു പില്ലർ ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, റിമെമ്പർ ലോർഡ്സ് വൈഫ്. ദൈവം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അനുസരിച്ചോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാപ്റ്റർ 21 ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് Abraham and Sarah receive their son Isaac. ചാപ്റ്റർ 21 ഐസക്കിനെ കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ് വലിയ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പം കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും, മോനെ അബ്രഹാമേ, you love your son Isaac very much, I know that. I want you to take your only son Isaac and sacrifice him on the Mount of Moriah. എന്തോ ടെസ്റ്റ് അല്ലേ, ഒബീഡിയൻസിന്റെ ടെസ്റ്റ്. ദൈവം നമ്മളെ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളോട് ചോദിക്കും, നമ്മൾ എങ്ങനെ, വാട്ട് ഈസ് അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്? ദൈവം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ? ഏബ്രഹാം വൈഫിനോട് പോലും പറഞ്ഞില്ല, സാറോട് പോലും പറയാതെ ഞാനും മോനും കൂടെ പോയി വർഷിപ്പ് ചെയ്ത് തിരിച്ചിടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവന്റ് 3 days journey, ഇവന്റ് അപ്പ് ദ മൗണ്ടൻ. ഇവന്റ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഐസക്ക് ചോദിച്ചു, അപ്പാ
യാഗത്തിനുള്ള വിറകുണ്ട്, യാഗത്തിനുള്ള കത്തിയുണ്ട്, തീയുണ്ട്. Where is the animal? യാഗം കഴിക്കാനുള്ള ആനിമൽ എന്ത് ചെയ്യും? കർത്താവ് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു, മോനെ, God will provide. God will provide. അബ്രഹാമിന്റെ ഉള്ളിൽ തീ കത്തുക. അബ്രഹാമിന് അറിയാം ഐസക് is that person who has to be sacrificed. പക്ഷെ ഒന്നും പറയാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് God will provide. ഇവന്റെ ഇസാക്കിനെ കെട്ടി കത്തിയെടുത്ത് കുത്താൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അബ്രഹാമെ ബാലന്റെ മേൽ കൈവെക്കരുത്. Don't put your hands on the lad. I have provided a ram for you. തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ഒരു റാം ഇങ്ങനെ ഒരു തോൺ ബുഷസിനകത്ത് കോട്ടപ്പായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുക. എടുത്ത് യാഗം കഴിപ്പാൻ ഇടയായി. What a obedience, what a test, and how with flying colors Abraham passed that test. നമ്മളൊക്കെ എന്തുമാത്രം പ്രാവശ്യം കർത്താവ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ഇത്രയൊന്നും വലുതായിട്ട് നമ്മളോട് കർത്താവ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് കർത്താവിനോട് പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? പറ്റത്തില്ല എന്ന് നമ്മള് ഷ്രഗ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതൊക്കെ മാറി മുമ്പോട്ട് വരണം. So then in chapter 25 we see how Abraham died. അബ്രഹാമൊക്കെ ഉണ്ടായി, അതിനുശേഷം ഐസക് ഉണ്ടായി, ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദൈവം ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുത്തു. And he died. So I think it's time. It's 10 o'clock. We haven't covered much. We have reached only halfway through. So the next half, we'll do it next week, God willing. Yeah. So I want to encourage each of you to come, and I just want to show you a video. I just want to show you a video of the scale of God's creation. Okay. How we, in the scale of God's creation, how we are. So hope you enjoy it. 10 centimeters, 1 meter. Zooming out. That's how the Earth and Moon looks like, the orbit, and then we are going into the different parts, the different planets in our solar system, outer planets. It's 100 billion kilometers now. 1 trillion. That's 1 light year. That's the neighboring stars. 10 light years, 100 light years, 1,000 light years, 10,000 light years. That's the Milky Way. 100,000 light years. This is the galaxy neighborhood that we see here. 10 million light years, 100 million light years. This is a local supercluster and the cosmic web. 10 billion light years. Then we're coming back. Back to the earth and where we started. Looking at the face of that young lady. But look now. This is 1 centimeter. Going to the pupil, it's 1 millimeter. That's a retina. 100 microns. This is 10 microns, white blood cell. If you see 1 micron, chromosomes, 100 nano. This is the DNA double helix. This is 1 nanometer, group of atoms. This is the oxygen atom and the inner electrons. 10 picometers, 1 picometer. Nucleus, protons, neutrons, 10 femtometers, 1 femtometer, upward.
So that is the scale of God's creation, from 100 billion light years to a 1 quark. So, God created them all. കഥ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞേക്കുന്ന വെറും വാക്കിനാൽ, just by one word, one utterance, all this came into being. How all this sophisticated, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മുടെ epitome of God's creation is us. അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, Lord, we are fearfully and wonderfully made. നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഓർഗൻസിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ how complex they are. They are so complex, but God created them all. God bless you, and we'll see you next week for the continuation of the book of Genesis.